Kun Raadiyoo Sagalee Oromooti. Raadiyoon Sagalee Oromoo torbanitti guyyaa 3 wixata roobii fi sanbata galgala keessaa sa'a 7 hamma 7 walakkaatti kan isiniif darbu. Tamsaasni dambalii gabaabaa meetir baandii 16 yookaan kiiloo heerzii 17,850 fi karaa intarneetii Oromo Voice.org darbu kun amma jalqaba. Kun Raadiyoo Sagalee Oromooti. Akkam ooltan dhaggeeffatoota keenya. Kun sagantaa keenya Onkoloolessa 3 bara 2016. Qophiileen keenya har'a Hundee fi Oromia Insight qophaa'anii jiru. An kanan isin keessummeessu Ayyaantuu Dameeti amma gara oduuttan isin dabarsa. Akkam ooltan dhaggeeffatoota keenya oduu har'aaf qabnu isin dhageessisaa oduu har'aa waliin an dhaabasaa Waaqjiraate. Gochaa goolessitummaa mootummaa Itoophiyaatiin lubbuun ilmaan Oromoo qulqulluu 500 ol darbuun gabaafame. Agammaatti illee reeffi namoota bakka garaa irraa guuramaa akka jiru odeessi nu ga'aa jiru addeesseera. Ilmaan Oromoo nagaaf bilisummaa barbaadaa fi galateeffannaadhaaf gara irreechaatti deeman akka yaadaniif akeekkatanitti nagaan irreeffatanii deebi'uu hin dandeenye. Rasaasaa fi aara nama boochisu mootummaan Itoophiyaa isaanitti roobseen lubbuun namoota 500 ol darbuu danda'eera. Gabaasaan sagalee viidiyoodhaan nu ga'aa jiru akka addeessutti gochaan ilmaan Oromoo irratti raawwatame hedduu suukkanneessaadha. Odeessi gabaastota keenya irraa achirraa nu ga'e akka addeessutti gochaa goolessitoonniif dabballoon OPDO fi wayyaanii gaggeessaniin lubbuun namootaa akka malee galaafatameera. Namoonni hedduu boolla gadi fagoo meetira 10 amma 15 gaffagaatu keessatti kufanii dhumaniiru. Namoonni hedduu aara isaan boochisu waan itti darbatameef garatti baqatan wallaalanii bishaan keessatti dhumaniiru. Namoonni hedduu rasaasa garaa adda addaa irratti dhukaafamaa tureen ajjeefamaniiru. Namoonni qiyyaafatanii nama ajjeesanis muka adda addaa yaabanii daggala keessa dhokatanii dhukaasaa akka turan gabaasaan keenya ibseera. Reeffi namoota bakka adda addaa irraa agaammaatti guuramaa kan jiru yoo ta'u, hospitaala Bushooftuu keessatti namoonni tajaajila dhabanii dhumanis ni jiran. Wal'aansi ga'aan akkan turre, ambulaansiin akkan turre, eegumsi karaa irratti hedduu rakkisaa akka ture, humni ittisaa gama adda addaatiin uummata reeba akka ture gabaasti kun kan addeessu. Hospitaala eega ga'anis ogeessonni ga'aa akkan turre, dawaan ga'aa akkan turree fi wal'aansi ga'aa akkan turreef baasaniiru. Mootummaa wayyaanee dhumaatii sanyii beekaa dalagee uummata Oromoo fixaa akka jirus ifatti beeksiseera. Uummanni Oromoo guyyaa kana guyyaa gaddaa godhee yaadata. Raadiyoon Sagalee Oromoo maatii wareegamtoota maraatiin jajjabinawaa uummata Oromoo gadda guddaa keessatti kufee jiruuf immoo sadarkaan kun sadarkaa taamlee caban otoo hin taane sadarkaa mootummaa gabroonfataarraa adda ba'anii mootummaa mataa isaanii ijaarrachuuf itti tarkaanfatan akka ta'u abdanna. Gama biraatiin ayyaanni irreechaa sadarkaa adda addaa biyyoota garaa keessatti kabajamee jira. Ayyaanni irreechaa magaalaa Naayiroobii keessatti ayyaaneffatamuuf ture garuu gufateera. Humnoonni poolisii kan mootummaa wayyaanii dugda duubaan jiran ilmaan Oromoo ayyaanicha kabajuuf deeman gara 45 ol ta'u manedhaa keessatti galchee jira. Agayoonaattis manedhaa keessa akka jiran beekameera. Sababa kanaan ayyaanicha achitti otoo hin kabajamne hafeera. Biyya Awustiraaliyaa magaalaa Meelboorn keessatti immoo ayyaanni kun haala addaatiin kabajameera.
miseensi paarlaamaa biyyattii obbo Antoonii Bee argamuudhaan uummata Oromoo aadaa fi eenyummaa isaa deeffatee eegsifachuuf tattaaffinni godhuuf dinqisiifatanii dhumaatii biyya keessatti uummata Oromoo irra ga'u garuu sadarkaa addunyaatti beeksisuuf akka gargaaran himaniiru. Hawaasni Oromoo ayyaana kanarratti argamanis uummata Oromoo biyya keessaaf jajjabina hawwuudhaan ummati wal qabatee bilisummaa isaa akka deebifatu dhaamsa dabarseera. Biyyoota adda addaa keessatti ayyaanni kun bifa gaariitiin kabajamee jira. Gama kaaniin Oromiyaa guutuu keessatti gaddi labsamee jira. Ummati Oromoo bakka adda addaatti tarkaanfii caasaa wayyaanee irratti fudhatutti fufee jira. Galgala kana oduun nu ga'aa jiru akka hubachiisutti magaalota adda addaa keessatti diddaaf mormiin itti fufee jira. OPDO'n immoo caasaa ishii walitti waamuudhaan gochaan bushooftutti raawwatame kan mormitootaati jennee ibsina kan jedhu gaggeessa akka jirtu beekameera. Uummata Oromoo kan jechaa jiru immoo OPDO irraa idda adda baanee turreerra, sadarkaan kun immoo yerootti mootummaa wayyaanee irraa adda baanuudha jechaa jira. Yaadni namoota adda addaa nu ga'aa jiru akka hubachiisuttis yeroon kun yeroo uummata Oromoo tokkummaa isaa daran jabeeffatee mootummaa gabroonfataa kuffisuuf itti tarkaanfatu. Oduu isaati kanaaf qabnu kanuma, qophii keenya fi waliin nagaan nu tura. Qophii Hundee. Akka sagalee amma dhageessaniitti ture dilbata kaleessa kan Oromoon waaqasaaf galata galchuudhaaf tutaan gara hora arsadeetti yaa'e. Baatii kurnan darban guutuu du'aa hidhamaa garuu immoo kutannootiin qabsoo bilisummaasaaf qabu yeroo kamiyyuu caalaa gaggeessee jabeessee seenaa boonsaa galmeessisaa guyyaa kana kan ga'e. Waggooti 25 darban guutuu akka diina inni kaatti fudhatamee mootummaa adda bilisummaa uummata Tigraay fi garee isaatiin ajjeefamaa ture. Hidhaa ajjeechaa zaliila suukanneessaan irra ga'us ilmaansaa obbolaa fi haadholiisaa awwaallateedhuma garaasaatti qabatee akkuma duriisaa baranas ayyaana irreessaaf gara bishooftuutti irreessa keelloo fi baala jiidhaa qabatee guutuu Oromiyaarraa ummanni Oromoo gamasitti imale. Ummata gara miliyoona 6 shalagamantu gamasitti yaa'aa turan. Afaan Oromoo fi ayyaanni isaa kamiyyuu sirnoota darban keessatti ifatti dhorkamaa turan. Sirni amma jiru kun garuu waraqaa fi afaaniitiin isiniif kabajameera jecha gochaan garuu dhiiga Oromoota irreeffachuu deemanii hora sanarratti dhangalaase. Irreecha baranaa Oromoon ibaayyuu itti dhibaafachuudhaaf deeme irratti adda bilisummaa uummata Tigraay dhiiga Oromootaa gara 200 ta'anii bishaan sanarratti dhangalaase dhibaafate. Oromoon akkuma aadaa isaatti irreeffachuudhaaf sirbaa osoo yaa'u waan illee kadhaasaa maareewoo jedhu dhaga'uu didee warra isa galateeffachuudhaaf deeman irratti gurraa fi balbala isaa kan cufate fakkaata. Kan isa quunname kaleessa jamaa ayyaana sanaaf bahan. Oromoon gaafa ayyaana sanaa kan godhuu hin barre garuu immoo warri baran samii fi lafoon dhukaasa irratti banan. Tegni achirratti argame walakkaa ayyaana sanaaf bahanii caalaa jedhu warra achi turan. Akkuma aadaatti dubartii shamarranii fi abbootiin gadaa Oromoo dursanii gara irreeffannaatti deemuu qabu turan. Garuu hora sana dursee kan bakka qabatee isaan eege waraana. Jamaan ayyaana sanaaf bahemmoo akka aadaa keenyaatti karaa nagaa ayyaaneffannaa waraanni maal nurraa godhaa jedhanii gaafatanii akka abbootiin gadaa dura bu'anii waan duudhaa godhaniif. Waraanni garuu kana dide. Abbootiin gadaas qawwee achi nurraa haa deemu jennaan didamani.
Gaaffii uummataa karaa nagaatiin haa irreeffannu waraanni nurraa haa deemu kan jedhuuf deebiin kenname coqorsaa fi keelloon turre. Lafoorraa rasaasa, samiirraa immoo xiyyaaraatiin boombii aaraa kaarboon monoksaayiid jedhamu kan hafuura nama kutee madaa tokko malee nama ajjeesudha. Deebiin adda bilisummaa uummata Tigraay obbo Lammaa Magarsaa, Dr. Warqinee Gabayyoo, Abbaay Tsahaayyee fi Asaffaa Geetaachootiin kenname. Shamarran Oromoo faayaan miidhagan, dargaggoonni keelloo qabatan, haadholiin ayyaanaaf kaleessa hora arsadee deeman guyyaa adii akka ija harbuu harcaafamani. Kanafan garaan gubachaa reeffa lafarra toora galee ciisu bira dhaabbachaa wayyoo wayyoo jedhanii garaarraa hirqinfatanii boo'aa turan kaleessa hora arsadeetti bakka gochi sanyii duguuggaa Oromoo irratti raawwatetti. Akka dhageessan kanatti shamarran Oromoo dabalatanii namoonni hedduun du'anii mana yaalaa keessa fi karaarra uggaa ciisanidha. Garraamiif hin tolu ta'ee hin beekamne, nagaan na oolchiis waaqni dhaga'uu dhiise ta'ee hin baramne. Isa dhugeeffachuuf bahanii xobbeen egeree Oromoo borii abdiin maatii lammii fi biyyaa TPLF fi OPDOtiin akka bahanitti hafani. Reeffi hurufarra hora keessaa fi muka jalatti hafe akka bineensaa guyyaa adii ajjeefamani. Oromoonni hora arsadeetti gaafa Onkoloolessa 2. Dhaggeeffattoota keenya qophii keenya har'aa kanaatiin nagaa kan isin hin gaafannee fi dagannee miti. Nagaan waanta hin jirreefidha. Nagaan waanta hin jirreef sobaan harka isin hin fuunu jenneetu malee. Onkoloolessi 2 akkuma guyyoota biroo Oromoon qabsoosaa keessatti kabajee yookaan immoo yaadatee oolu bara baraan kabajamuu kan qabu fakkaata. Sababiin isaa immoo guyyaa shamarran Oromoo ajjeefamanii reeffi isaanii dhukkee keessaa fi bishaan keessatti faca'ee qomaan kufanii lafarratti hafanidha. Guyyaa qeerroon Oromoo akka mallattoo diddaa agarsiisanitti kufanii reeffi isaaniillee harka lamaan wal qabateen hafedha. Guyyaa firrii fi jaalalleewwan walirratti kufanii achumaan hafanidha. Kanaaf yaadatamuu feesisa. Oromoon Itoophiyaa keessatti waan tokko kan argate hin qabu. Eenyummaa isaa dhabe malee. Dur Oromoon seeraan ajjeefama ture. Ammas ajajaan ajjeefamaa jira. Akka lammii sadaffaatti jira biyya abbaasaa keessatti. Innuu jira kan jedhamu yoo ta'e. Oromoo fi Oromiyaan Itoophiyaa jiraachisuuf yoo ta'e malee ofii isaaniif of hin jiraachifne. Hundeen sabichaa lafarraa duguugamaa jira. Yoom akka dhaabbatu hin beekamu. Waaqnis kan beekun seenu. Adiin yookaan immoo OPDO fi adda bilisummaa uummata Tigraayis miti kan dhaabu. Kan kana dhaabu uummata Oromoo mataasaa qofadha. Qabsoosaa kana daran qindeessee tooftaa jajjaboo tarkaanfii mul'ataa qabu walirraa hin cinne dugugguruu diina inni kaafi yeroo cabsu hooggana onnee murannoo fi fageessee ilaalee mala baasee tarkaanfii yeroo yerootiin fudhatu yeroo dhiyoo keessatti qabaannan gaaffiinsaa yeroo dheeraa deebii ergata. Lubbuun Oromoota qaalii irreessarratti kufanis dabalatee bilisummaadhaan deebi'a. Barri gadadoo gabaabbatee bilisummaan fagootti kuunnoo jedhamu kunoo taati qe'ee abbaa gadaatti Oromiyaa keessatti. Irreechis yoggis nagaan kabajamuuf deema. Malee abbootii gadaa ofiifuu sirna garboonfataa jala jiran jalatti waan isaan jedhan osoo hin taane kan waraannii fi tikni jedhu raawwatamu jalatti kan ayyaaneffatamu du'aatii nambisu. Jumlaan irreecha irratti Oromoo fixuun kun ayyaanichi gola hambaa seenaa mootummoota gamtoomanii keessatti akka galmaa'uuf tattaaffii sabboontonni Oromoo godhaa jiran hambisuudhaaf illee yakka ta'e jedhamee raawwatame miti jedhanii afaan guutanii dubbachuun nama rakkisa. Haayile Sillaaseen Arsadeetti nama geessee qalaa akka ture kan ifatti dubbatamudha. Sirni kunis Arsadeema sanatti dhiiga Oromootaa dhibbootaan lakkaahaman dhangalaasaa jira. Egaa Itoophiyaa fi qondaalota ishee bitan bara baraan jiraachisuudhaaf lubbuun Oromoo bakkayyuutti dhangala'uun hafuu yoo baate ittuma fufuunsaan oolu kun. Kan kana godhummoo akkuma dura isiniin jedhe Oromoo mataasaa qofa. Hidhatee kan isa hoogganu jaarmiyaan yeroo fi bakka barbaadametti dafee argamee fi callaadha. Kana ta'uu baannaan fincilli uummataa ammaa kun akka bishaan goodarra yaa'u faca'ee hafuu ni mala.
bishaan faca'ee goodarra yaa'u lafa jiisa malee bo'oo qabatee midhaan faca'ee sana guddisee alarraa galchuuf hin oolu. Gasoo qabatee bishaanicha jallifatee gara ooyiruu isaatti geeffatu bilchaataa namaa feesisa. Bonni dhufnaan innumtiyyuu immoo gogee wayyoo ya bishaan bara sanaa jedhamee nama quba nyaachisuun isaa hin oolu. Qophii keenya irraa kanumaan xumurreera dhaggeeffatoota keenya. Waan hordoftaniif horaa bulaa. An Dassuu Dulaati. This is Oromo Voice Radio English program. Welcome to Oromia Insight. My name is Ali Galato. Today I'll present to you about mass killing on Irrecha celebration on 2nd October 2016. Dozens of people reported to have died in a stampede in Ethiopia after anti-government protesters were crushed while trying to flee from police. It happened at a religious festival in the Oromia region, around 40 kilometers south of the capital, Addis Ababa. The stampede was triggered by police firing tear gas and warning shots at demonstrators, causing them to flee and fall into a deep ditch. Sunday's rally was the latest in a number of anti-government protests to have erupted in Oromia in the last 2 years. Since late last year, scores of demonstrators have been killed in clashes with police. Joining us now from Ethiopia's capital, Addis Ababa, is journalist and blogger Befeqadu Hailu. Thank you very much for being with us. Can you tell us a bit more about what you've heard, and certainly the numbers killed, and perhaps more about how this actually started? This Irrecha is a religious festival. It is Thanksgiving. Many people, hundreds of thousands of people gather every year to celebrate it in Bishoftu, 42 kilometers away from Addis. And they were celebrating, even though the leaders of this festival are usually the Abagadas, traditionally elected community leaders. But this year, according to information I have, the political leaders dressed with traditional Abagada dresses tried to make speech, and attendants were against it. So one of the users took the microphone on the stage and speak about the ongoing protesters and asked the people to chant with him. The people, of course, chanted with him, but it was all peaceful until the helicopters started to shoot gunfires against peaceful protesters. Then everything happened to be a mess. Official reporters have already said or confirmed that 52 people died, but activists are saying more than 500 people are dead, and the hospitals in Bishoftu and Addis Ababa are full of casualties. Tell us a bit more about the unrest that's been going on there for a while. Is it normal to have had helicopters flying above an event like this, and surprising that they should shoot into the crowd? Well, in Oromia region, there has been protests going on for almost the past 10 months, and more than 600 people are reported dead. This is confirmed by Human Rights Watch. And the protesters are actually started asking the cancellation of the master plan, which is already cancelled, but it was just an initial point. People are asking autonomy in their regional administration and proportional representation in the federal government. Similar protests are going on in Amhara region too, but governments are underplaying the causes and the people's requests. Instead of giving
legitimate answers to their legitimate questions. They are just blaming foreign elements, saying terrorist groups for instigating protests in the region. So what happened today is somehow expected. However, I do not expect the manner government will react by deploying helicopters against peaceful and unarmed protesters. In fact, the town is a military town. Okay. Thank you very much indeed for joining us. This is how Al Jazeera reported. Just correction. Number one, it is not a religious festival. It's a cultural event. It's not Ethiopian festival. It's Oromo festival. It's not stampede. It's a mass murder. The Prime Minister of Ethiopia says there is no gun sound. ምንም አይነት የጥይት ድምጽ ያልተሰማበት ምንም አይነት የጥይት ድምጽ ያልተሰማበት ምንም አይነት የጥይት ድምጽ ያልተሰማበት A report coming out of Oromia, there are more than 500 people killed. People around the world, Oromos, are really angry, frustrated. They are sharing their frustration and anger in different media outlets. Here are some of them. When armed forces fire live round of festival goers, killing many and causing the rest of flee for their life, it is misleading and infuriating for headline to focus on stampede, as if this was running of the bulls in Spain. This was massacre, and all headlines should reflect that. If you share article about the tragedy at Irrecha in Oromia, today please frame it this way, since irresponsible journalism is obscuring the true details. Oromo, how long are we going to put up with the system that murder us in our own backyard every time we demand a hearing? We have tried to build knowledge and awareness about our grievances over the last 1 year, and nothing has changed. It is high time that we moved from creating awareness to effecting change, or something that will make change possible. System change is not our long-term agenda. It is our immediate demand, but we have to force the system to see the change we want. Power concedes nothing until its hands are forced. Power is never given. It is taken. Obama democratically elected government murdered over 500 Oromo in cold blood at the Thanksgiving celebration in Ethiopia. It only hardens the people's resolve to hasten the dismissal of the regime. May the victim family and those hurt find the strength to pull through this. I can't post any more video or picture of this reality horror film. I am fighting my tears. As I write this, I have no word to describe the pain and the loss of my people being hunted down with live bullets like animals, falling into ditches while trying to escape and being buried alive. This is supposed to be a Irrecha holiday on Oromo Thanksgiving Day, but it's become tragic day in Ethiopia. May praise goes out to the innocent souls. The only way is to fight back. This is Mafia Boy must go now. Irrecha massacre is trending on Facebook as Oromia stampede. Unacceptable. We should not let the media get away with reporting this horrific act of mass murder by Ethiopian government as a stampede. Funny how they are referring to it as Oromia in this instance, when normally they would say Ethiopia. Seems like a way to absolve the government from a blame and skew the story. Additionally, they may be doing it so that individuals not familiar with Oromia can quickly skip over the story, as opposed to it if they said Ethiopian government massacred, which people may actually click and learn more. Everyone must write directly to every media outlet and tell them to write the correct and the full story. Tag all media
outlet. The case for protest is over. We should declare war on TPLF. Our youth should not be target for this barbaric idiot. We should hit them so hard. Here it is. What is your reaction? What is the way forward? Finally, Dr. Awal Alo interview about Irrecha massacre with Arise News. And we start in Ethiopia, where many people have been killed and injured in the Oromia region after security forces fired on a major protest there. Police used tear gas and warning shots in response to the protest, triggering a stampede that has caused many casualties, with unconfirmed reports suggesting a death toll that could reach 300. For Arise News, Adam Rook has this report. A day that began with religious celebration across Ethiopia fast becomes one of chaos. Anti-government sentiments take hold among the thousands gathered here. Police fire tear gas and warning shots in response. As tensions rose, military helicopters flew above the crowd at low altitude in what was seen by many as an effort to intimidate the gathering crowd. While there has been no independent confirmation, some activists are quoted as saying nearly 300 people have been killed and many more injured. An estimated total of 2 million people were attending the annual Irrecha event, considered the biggest cultural and spiritual celebration in Africa. The event took place in one of the country's most sensitive regions, Oromia, which has seen several months of sometimes deadly protests demanding wider freedoms. Ethiopia's government has acknowledged deaths during the event, saying in a statement that lives were lost, adding those responsible will face justice. Today's events follow months of anti-government protests in several parts of Ethiopia, and what has been seen by many as harsh government responses continues to raise international concern. Adam Rook, Arise News. Well, I'm joined now by Awal Alo, a human rights expert at the London School of Economics. Awal, welcome. What will these deaths mean then to the Oromo people, especially as only a few months ago that, according to the Human Rights Watch group in New York, over 500 people were killed in similar protests back in March? Absolutely. What I think is it shows is a certain intensification on the part of the government to take this movement to a completely different direction. Let me just give you some context in terms of what this event means and what it signifies for the Oromo people. This is one of the most important occasions in the Oromo calendar where Oromos come together to reaffirm what it means to be an Oromo, what it means to be a human, and also celebrate the cultural richness of life and the ecology. So people come to these sacred events, these most protected of spaces, to celebrate these values, these ideas, and no one had expected to be massacred in this way by a government that deliberately shoots and fires from helicopters in circumstances where millions of people congregated in a very crowded space. Let's talk about the protests themselves and where they started off. Originally, it was all about Addis Ababa imposing land grabs on the Oromo people, but that has more recently changed, hasn't it, to a more general protest against the government? Absolutely. So initially the protest was triggered by the government's decision to expand the city of Addis Ababa into neighboring Oromia regions. People thought that such a decision would result in essentially cleansing Oromo culture, Oromo way of life from around the city of Addis Ababa. So that what triggered the protest. But of course people have moved beyond that specific land issue, and now the protest is about a broader systemic change against the system, against the government that has no response except killing people. And these protests are now widespread. We saw recently at the Rio Olympics one of the Ethiopian athletes holding his arms crossed as he went on the podium to receive his medal. And we're looking at pictures now. Oh, there he is. We've got the pictures for you of when that happened. He was promised safe passage when he got back home, but he hasn't been seen, has he, since he got back to Ethiopia? No, he didn't return to Ethiopia, actually. He is currently in the U.S. because there is no way that someone so high profile, someone who used such a significant stage to propel the grievance of his people into the international spotlight will go back home and be safe. There is no way that would have happened. So he didn't go back home. But
I think what is important is that the protests continued and the demands of the people have continued and the questions haven't changed. The response of the government so far is simply to use overwhelming force. And they have apologised, of course. It must be said the Ethiopian Prime Minister has apologised. But now the US has said they very much regret and are concerned about the use of excessive force against the protesters, and the UN has even offered to send in mediation. What can the Ethiopian government do to stop the bloodshed? The important point here is the Ethiopian Prime Minister is not in control. He is simply someone that is put there by the most significant elements in government to present this facade of a government that represents everyone. The apology that he offered was a very qualified apology. There was no commitment, for example, to carry out a proper independent investigation into the killings. So they have not been forthcoming in terms of what government is responsible for. All he said was the government is responsible for some very general mistake that was committed by rogue elements within the military and within the police. So that doesn't really qualify as an apology. Awal Allo from Kiel University. Thanks very much indeed. Thank you.